Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. Thank you so much for joining us today. My name is Bantu Kumsa, and I am the Program Associate for GYEO 2030 initiative. Making Sen is excited to have International Youth Foundation host today's GYEO Solution Session webinar about where green jobs are and what they look like, as well as growing consensus across a range of industries involved in the energy transition. Before we get started, I would like to briefly provide some context for this and other GYEO 2030 solutions that have taken place over the past several weeks. Since 2007, Making Sen has been convening the Global Youth Economic Opportunity Summit to share learning, develop partnership, as well as advance economic opportunities for youth. And as we know, the inequities that COVID and social justice movements have exposed have increased the need to accelerate change, particularly for young people, and has become a turning point for the Global Youth Economic Opportunity Summit agenda. And as a result, we are transforming our approach to fully include young people alongside adults in our activities to ensure that youth are co-designing solutions to their own problems and are not just serving as token representative on panels. In addition, we will also expand the dialogue beyond Washington, D.C., the U.S., and we also seek to host and support convenings around the world that will engage youth and adults locally to discuss solutions to the SDGs, specifically the SDG 8, that are relevant in their context. During 2021 and 2022, we are doing this through a series of events that you see listed on the slide, including youth dialogues, solution session webinars on key topics of interest to young people, as well as regional and global convenings. And these are all part of a series of near-term activities designed to share the latest GYEO program lessons and gain commitment from actors globally to advance good practices within a common language and framework of SDGs, and specifically for the achievement of SDG 8, which is to promote sustained, inclusive, and sustainable growth, full and productive employment, and decent work for all. Furthermore, we also plan to establish global convenings as our annual touch points to track progress toward achievement of SDG 8. If we go to our next slide, I would like to thank our partners who have joined us on this exciting journey. I would like to say thank you for your financial and in-kind contributions. In addition to IYF today, I specifically want to recognize Palladium, our global session partner, along with FHI 360 and CRS, who are our regional session partners. We also want to acknowledge our first two local partners, Africa's Skill Hub and the Latin America Leadership Academy. There's so many organizations joining us every day, so please, if you are interested in committing to IE, let us know. And without further ado, I would like to welcome Liz, who will get us started on our today's session titled, "If we want good jobs and save the world, we are doing it wrong." Liz, I'm going to pass it over to you. Okay, thank you very much. Thank you, Bantu. We're going to have 4 speakers today. And 2 or 3 of our speakers will be speaking in Spanish, which is why I would suggest that everyone review in their Zoom controls. There's a control that looks like a globe. Don't worry. Si tú estás presentando, lady, you don't need to do anything. No necesitas hacer nada, lady. But if you are an English-only speaker, when a presenter is speaking in Spanish, what you'll want to do is use your Zoom control, clicking on the globe icon, and Ana, our English language translator, will translate from Spanish to English for the speakers. I'm just going to make a quick note to our speakers that they don't need to do anything. Ponientes que están hablando en español no necesitan hacer absolutamente nada, hace automáticamente la traducción. Ana Arasti is our skilled translator. Without further ado, I'm going to present our first speaker, and then I will turn it over to her.
Leidiana is currently a project assistant at the Water and Sanitation Department of the municipality of Santa Maria Atzompa in Oaxaca, where she has led the municipal project of integral plan for sanitation for the Atoyac and Salado rivers. Leidiana is a renewable energy engineer from the Technological University in Oaxaca, and has already secured 2 degrees. So if we're counting up our lives in terms of degrees, she's well on her way. And she has, in addition to securing her degrees in her current position, she's led a lot of initiatives to try and encourage more young women to come into the STEM careers and to enter into work in energy. So with that, I will pass it along to Leidiana so that she can share. Leidiana, you'll want to take yourself off of mute. Vas a querer quitar el mudo, Leidiana. Muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. La verdad me siento muy contenta. Agradezco mucho la invitación. Y pues bueno, primero que nada, les quiero platicar un poco sobre cómo fue todo este proceso de estar en la carrera y hoy encontrarme ya en poder emprender en el sector energético, poder comenzar con la parte laboral. Bueno, yo me gradué de la carrera de energías renovables. No fue un camino sencillo por diversos factores y uno de ellos es el que se tiene durante la carrera, también a veces cuando estamos a punto de concluirla e incluso después de haberla terminado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la carrera? ¿Qué voy a hacer después de esto? Tenemos distintas preocupaciones, son distintos retos que nos ponemos. Y si no encuentro trabajo, el miedo a lo desconocido, tenemos esa falta de experiencia. Una de ellas es como, en mi caso, soy mujer en el sector energético, ¿qué va a pasar? Y una de las preguntas un poco más como importantes que me pregunté es que, ¿y si no me gusta instalar? ¿Por qué me hice esta pregunta? Nos preparan en cuestión técnica, nos preparan como técnicos universitarios y eso hace que muchas veces nuestro enfoque se encuentre solamente en la instalación. Pero conforme vas pasando la etapa universitaria y te vas incluyendo en distintas actividades, te presentas con otras personas, conoces una infinidad de personas que te hacen ver el mundo de otra manera, que hacen ampliar un poco más tu visión y darte cuenta que no todo es instalar. Yo respeto demasiado el trabajo de todos aquellos ingenieros que han ido realizando pues increíbles trabajos. Tenemos aquí en Oaxaca, en La Ventosa, diversos parques eólicos y todo se ve increíble. Pero dentro del sector eólico no solamente están los instaladores, está quienes llevan la parte administrativa, está las personas que generaron los proyectos. Es un grupo muy complejo. Hablamos de grupos multidisciplinarios y es ahí cuando entramos nosotros a saber qué es lo que queremos hacer. Para saber qué queremos hacer tenemos que aventurarnos. Las cosas muchas veces llegan, todo el tiempo están presentes, pero siempre hay que aventurarse, hay que perder ese miedo de conocer otros lugares, de conocer otras actividades. Y pues bueno, en la parte de superación, cómo llegué a superar estos pequeños retos que se me presentaron en el camino. En la escuela tenemos 2 tipos de estadías, lo que es la estadía para técnico superior. Y yo decidí realizar mi estadía en Guanajuato, en San Miguel de Allende. Entonces estuve trabajando con Salvemos al Río Laja, que es una asociación civil encargada de la gestión integral de recurso hídrico. Estuve trabajando con ellos, fue una experiencia increíble, realmente nos comenzamos a incursionar en la cuestión del cambio climático
Y de igual manera realicé algunas otras actividades que fueron externas a la universidad, en este caso voluntariado, en la organización de techo. En este lugar pues, se realizaron distintas actividades de construcción de casas de emergencia. Y pues esos lugares en los que íbamos a construir eran aquellos donde habían ocurrido sismos, puesto que Oaxaca, la zona en donde vivo, es una zona sísmica. Y pues bueno, fue una experiencia inolvidable el haber compartido todo eso con las comunidades, el hecho de que estás incluyéndote en la cuestión de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son diversas cosas que aprendes durante la carrera universitaria. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Después de eso tuve mi estadía profesional para ingeniería. Y puesto que anteriormente ya había trabajado con el desarrollo de proyectos y había estado participando en diversas actividades como foros, dando ponencias a otros chicos de bachilleratos, decidí que lo que quería realizar era eso, desarrollo de proyectos, ser concretamente, especializarme en la cuestión del sector energético para realizar proyectos de eficiencia energética. Y fue así como me integré al sistema de gestión de la energía, que es una red de trabajadores, una red de aprendizaje. Y pues bueno, la siguiente, por favor. En esta red de aprendizaje estuve aplicando diversas cosas que aprendí en la universidad. ¿Cuáles fueron? Trabajo en equipo, la comunicación, la gestión del tiempo, toma de decisiones, la cuestión de energías renovables. De igual manera aprendí cuestiones de normatividad, seguridad industrial, la ética profesional que se tiene que aplicar en todo momento, el desarrollo de proyectos y apliqué mucho lo que son los conocimientos en sistemas fotovoltaicos. Cuando realizas este tipo de actividades te das cuenta de que hay más allá, hay muchas cosas que podemos estar realizando. Incluso, la siguiente por favor, incluso algo que tenemos que considerar es que las decisiones que ustedes tomen tienen que ir de acuerdo a tienen que ser tomadas por ustedes mismos, ¿de acuerdo? Sigan los consejos, vamos a tener que ir hacia un camino desconocido para poder lograr aquello que nos vamos a proponer. Les muestro en esta plantilla pues diversas fotografías de cuál ha sido como las diversas actividades que han marcado mi camino. Da miedo, sí da miedo, porque te enfrentas a cuestiones desconocidas y muchas veces no tienes el conocimiento, pero por eso es necesario que nos preparemos continuamente. Y pues bueno, les dejo una pequeña pues frase que siempre la llevo en mente, y es que nadie nos enseñó a imaginar. Entonces, encuentra tu proyección. Thank you so much, Lidiana. We're making great time. So if anyone has a question right now for Lidiana, please feel free to ask her, or we will have a time for questions and answers at the end. And you can just take off your mute if you would like to ask any questions. Okay, if not, we're going to proceed on to our next speaker, who is Daniela Mendez Bellamy. And Daniela is the program manager for AMENIR, which is the Mexican Energy Efficiency Association. She has a diverse background working in the field of international economic development and has degrees from universities in Spain, as well as some of the most well-regarded think tanks in Latin America. She's going to speak to us here today about critical skills for energy efficiency. And with that, I will turn it over to Daniela. And again, if you have, Daniela will be presenting in Spanish. So if you would like to hear her presentation in English,
please use the globe icon, which says interpretation, and Ana Arasti, our skilled interpreter, will interpret simultaneously with Daniela's presentation. Please, Daniela. Gracias, muchas gracias, Elizabeth. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para platicarles sobre estas competencias estratégicas o críticas que pensamos que se deben de tener para trabajar en el campo de la eficiencia energética. Contarles un poco el antecedente de esta presentación que van a ver. Tuvimos un taller en el mes de abril, si no me equivoco, más o menos abril, ¿verdad, Elizabeth? Sí, con el equipo de Elizabeth y muchos de los asociados de AMENER, que como dijo Elizabeth, es la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética. Es una asociación civil que agrupa a personas consultoras y empresas, academia, que están interesados en impulsar el tema de la eficiencia energética. Y junto con ellos identificamos de una variedad muy amplia de distintas competencias, cuáles podrían ser aquellas que fueran prioritarias para trabajar en proyectos de eficiencia energética, siendo nuestros asociados personas que todos los días están trabajando en proyectos de este tipo y bueno, muy enfocado por supuesto a trabajar con personas jóvenes. La siguiente, por favor. En estas competencias, esta gran oferta que en serio hicieron un trabajo excepcional, Elizabeth, en identificarlas todas porque era así un menú de competencias gigantesco. Fuimos junto con los asociados trabajando para hacer una primera priorización, no porque las otras no fueran necesarias o importantes, sino porque había que como ir tratando de llegar a un listado más corto. Entonces, bueno, en estas competencias estratégicas discutimos mucho de cuáles eran las técnicas, que pueden ser muy variadas dependiendo los proyectos en los que estés trabajando, pero bueno, pensábamos, ¿no?, que esta parte, poder hacer un análisis económico y financiero de los proyectos era muy importante. Toda la parte que tiene que ver con MRV, que es medición, verificación, reporte, que, por ejemplo, hay certificaciones internacionales para trabajar este tema, como la de EVO, que es la del CMVP, justo para certificarte para medir este tipo de proyectos, la que tiene que ver con la gestión del rendimiento, el apoyo en la toma de decisiones, conocer procesos, ¿no? Conocer de manera muy detallada los procesos de la industria energética. Había otras que identificamos como temas transversales que tiene que ver con la gestión de operaciones, la garantía y calidad de mejora continua, ¿no? Ustedes saben que este tema de mejora continua es algo mucho que se aplica cuando estás trabajando en sistemas de gestión de la energía, como en lo que estuvo involucrada Lady en Oaxaca, trabajando con los municipios, sistemas de gestión de la energía y la mejora continua. Los fundamentos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Los fundamentos, regulaciones, toda la parte normativa de el tema de energía. Esto para cada país es distinto, entonces hay que saber, ¿no? Porque es como el marco en el cual se trabaja. Y bueno, para estas habilidades que tienen que ver, ¿no?, con el lugar de trabajo, pues ¿no?, que será la adaptabilidad, tener un pensamiento creativo, ¿no? Esto mucho del out of the box, resolución de conflictos, eso es una parte importante que debería de hasta contemplarse, ¿no? Así como casi que darle herramientas a las personas en resolución de conflictos, creo que eso es muy importante, ¿no? Y bueno, ahora el uso de herramientas tecnológicas también. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya tenemos la parte académica, ¿no?, que ahora está en mucho la parte de la gestión de datos, ciencia de datos, está entrando también ya
y en la parte energética, toda la parte que tiene que ver con inteligencia artificial, habilidades para comunicarte, algo que pensamos que es muy importante y que podría ser así, ¿no? Uno de estos techos que envuelva a todos, que pueda tener un pensamiento crítico, ¿no? Y un pensamiento analítico para poder ir resolviendo los retos, los problemas, las áreas de oportunidad que se van presentando en cualquier proyecto y en cualquier espacio de trabajo que siempre se presentan. Y bueno, la parte que tiene que ver con lo socioemocional, ¿no? Buscar que todas las personas tengan liderazgo, iniciativa, apoyarlas, ¿no? Para que estas personas vayan cada vez sintiéndose o apropiándose más de los temas en los que están trabajando. La que sigue, por favor, ahí sí decidimos, ¿no? Bueno, ahí haciendo se ve muy chiquito ahí, pero bueno, el punto era tener también como de todo esto, cuáles pensábamos que eran como las competencias prioritarias, ¿no? Entonces llegamos a que, bueno, por ahí importantísimo, ¿no? Tener liderazgo e iniciativa, porque justo teniendo iniciativa vas adquiriendo liderazgo y puedes ir creciendo, ¿no? Pensando mucho en las personas jóvenes, ¿no? Las herramientas de comunicación. Cómo comunicar es fundamental en cosas muy básicas, desde cómo escribir un correo electrónico. Es importante, ¿no? Saber cómo comunicarte con los demás, cuál es el mensaje que quieres dar y cuál es tu receptor. Tener esta agilidad mental, toda la parte que tiene que ver con el data science, la gestión de datos, eso es muy importante. Adaptabilidad, pensamiento creativo, resolución de conflictos, la capacidad para el análisis económico y financiero de proyectos, ¿no? Tanto de implementar proyectos como de cómo llevar el proyecto, ¿no? Siempre los proyectos tienen estas dos caras que hay que saberlas manejar. Y bueno, en términos, si quieren, me pueden poner la que sigue, por favor. En términos de competencias ya más específicas para la energía, pues bueno, ¿no? La capacidad para hacer el análisis del uso de la energía, que es muy importante, ¿no? Eso tiene que ver con realizar auditorías energéticas, diagnósticos energéticos, cuáles son los fundamentos de la gestión de la energía, cómo saber estos datos que te arroja cada diagnóstico, ¿no? Cómo tener capacidad para realizar estos cálculos. Y pensamos también que la parte de medición, verificación y reporte es muy importante, ¿no? Y bueno, aquí ya por último, yo les quiero compartir algunas reflexiones de cuáles pueden ser estas oportunidades, ¿no? De seguir impulsando que las personas jóvenes quieran trabajar en estos green jobs y quieran trabajar en el sector, en este caso de la eficiencia energética o en el sector de la energía. Creemos que una parte muy importante es seguir impulsando la promoción de las carreras STEM y que los jóvenes, ¿no? Se interesen en estudiar este tipo de carreras y aprovechar el auge pues, de toda esta nuevas tecnologías, ciencia de datos, todo esto que les puede ser un gancho para que ellos se puedan interesar y trabajar porque representa algo novedoso y representa un reto, ¿no? Hay que seguir impulsando nuevas fuentes de empleo verde en el sector de la eficiencia energética y en el sector de energía, pero también hay que buscar que estos empleos acorten la brecha, ¿no? Salarial, y que acorte la brecha salarial, ¿no? Siempre que yo creo que pensar en esta parte de el enfoque de género y buscar la igualdad, entonces necesitamos acortar la brecha salarial e impulsar que tanto hombres como mujeres cuenten con puestos en toma de decisión. Creo que eso es muy importante y es una tarea que todavía hay pendiente y que tenemos que seguir trabajando en ella. Entonces, sí, impulsar estos empleos verdes, pero sí con un enfoque de género y sí pensando en que todavía hay una tarea pendiente en términos de la igualdad, no solo en el sector, pero no estamos ahorita enfocados en el sector. Seguir buscando incrementar el número de proyectos e iniciativas que tengan que ver con la eficiencia energética, ¿no? Decían ahora después de la COP26 que el héroe silencioso era la eficiencia energética, y la COP26, la COP de cambio climático que acaba de pasar hace un mes, ¿no? Entonces decían mucho este análisis de se puede hacer muchísimo trabajando en términos de eficiencia energética y ese héroe silencioso, ¿no? Porque no es así como los bosques, ¿no? Entonces hay que seguir impulsándolos, hay que seguir apoyando iniciativas como estas, ¿no? De
a nivel nacional e internacional que busque incorporar a personas jóvenes, ¿no? En el sector energético, en el sector de medio ambiente. Y bueno, ya la última es esto que les decíamos que es muy importante, ¿no? O sea, hay que seguir promoviendo el pensamiento crítico en las personas jóvenes, porque esto te da un abanico, ¿no? Tener esta herramienta te puede dar un abanico de oportunidades para seguir creciendo y seguir trabajando todas estas competencias que vimos que son estratégicas. Entonces, promover el pensamiento crítico creemos que es fundamental, ¿no? Porque pues te ayuda a todo, ¿no? Te ayuda a entender el problema, pero además te ayuda a explorar cuáles son tus limitaciones y tus áreas de oportunidad, te ayuda a hacer preguntas clave, te ayuda a imaginar nuevos escenarios y opciones de solución, a justificar por qué estas soluciones son las mejores, porque ya hiciste todo un análisis. Bueno, entonces creemos que hay que seguir buscando, ¿no? Y promoviendo el pensamiento crítico. Y creo que con eso termino y están mis datos. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Daniela. Thank you, Daniela. Does anyone have any questions for Daniela? Please feel free to take yourself off of mute. Okay, Daniela will stay with us for a couple more minutes and then she has to step away. So we will continue. I'm going to be presenting in English. So there will be no interpretation during my presentation. I work with the International Youth Foundation, and I'm going to be presenting the results of a study that I conducted with a fantastic team. But really, we had a big question, which is, where are the green jobs and what do they look like? And this is because the transition to the low carbon economy, we know, will disrupt labor markets as industries are remade to adapt to new energy paradigms. However, there's a growing skills mismatch for jobs in the green economy. While green jobs present an important economic opportunity, they are not where we'd expect to find them in the green economy. While many are projecting important demand for workers to produce clean energy, IYF has found very few opportunities in clean energy generation outside of non-specialized construction and specialized but often itinerant and temporary installation work that Diana referred to. Wind and solar farms, they require very few workers to maintain and operate them. Instead, we found large volumes of opportunities for young people to rework or monitor factory production lines in traditional industries, to increase energy efficiency and transform the auto industry to make way for electric vehicle production. And yet young people like Lidiana today are often being funneled into education and training programs focused on clean energy generation, but finding work in energy efficiency. And that's what we'd like to focus on today. This work comes out of a series of studies that were commissioned by the Foreign and Commonwealth Office as part of their prosperity programming. In Mexico, that work is being carried out largely by DAI. DAI contracted IYF to conduct an analysis about how to advance Mexico's energy transition by building critical skills in Mexico's young people. We spoke with employers and industry groups across a range of industries involved in the energy transition. We talked with clean energy associations and companies, including solar and wind, electric vehicle production, the fourth industrial revolution, so automation, remote sensing, and industrial energy efficiency. And when I say we, I'd like to highlight my incredible teammates on this. The DAI team for skills is led by Miguel Armendariz, and the co-lead or deputy team lead is Angelica Lopez Cuevas, who works for IYF. Then we had four specialized researchers working on this. We had Lucia Hernandez and Lourdes Rivera, which are part of IYF's monitoring, evaluation, research, and learning. And in this case, we were emphasizing the R and the L in MERL, research and learning. And then we have Esther Bautista, who's a program manager with IYF, and Mauricio Davila Morlot, who is a consultant.
And we found a few big headlines I'd like to share here. One is that we're at risk of vastly overestimating the number of jobs generated by clean energy generation. And because much of the demand for energy efficiency and electrification of talent occurs within traditional industries, the high volume of demand for these critical skills can be underestimated. This has led to massive imbalances in the number of young people training for jobs to fuel the energy transition. So here you'll see that we found a gap of over 24,000 young people without critical skills for energy efficiency, but we found an oversupply of hundreds of young people in the 2 states that our study covered. And I'm sorry, I could go back to the map, but our study only covered 2 states in Mexico, which was Jalisco and Tabasco. So we found a vast oversupply in both states. And this really led us to believe that there's a lot of assumptions that are being made in training and education providers related to where the jobs are and what they look like. So the jobs created in the energy transition are not where we'd expect. So in the case of clean energy generation in Jalisco, we found, to be very generous, 1,373 vacancies a year compared to nearly 2,000 graduates a year in specialized skills, compared to almost 30,000 vacancies related to energy efficiency with about 5,000 graduates. And this led us to understand that there is a significant quantitative skills mismatch. And I'd like to go over how we got these numbers. So how do you get numbers for clean energy production? And I'd like to say that when this is often done, this is done thinking about how many jobs will be generated by a solar wind farm, a solar or a wind farm or geothermal. And that includes construction, installation, maintenance, which are the direct employees, but it also includes indirect employees, like the waiter at the restaurant that serves the new workers that maintain the solar farm. But for workforce planning, that waiter doesn't need specialized training in clean energy production. So we're only going to be talking about direct employees. And for this, to be able to figure out what these numbers are, we need a multiplier. We need to know how many megawatts, and we need to know the turnover rate. So we did this by a variety of sources. We did key stakeholder interviews. We consulted policy documents, sector studies, and technical industry reports. We looked at investment data from foreign direct investment, and we looked at national and regional economic development plans, as well as sector-wide studies. And this allowed us to identify relevant multipliers and turnover rates for each subsector that we studied. We also looked at data available through the National Institute of Statistics and Geography, the National Survey of Occupations and Employments, as well as the National Institute of Statistics and Geography's National Statistical Directory of Economic Units. So basically the national statistics database of all the firms that sorts them by size and geography. And this really allowed us to fill in the blanks on this critical equation. And I'm going to walk you through how we did this. So first, we leveraged a few sets of multipliers to come up with a set of multipliers for the clean energy, for different clean energy sectors. We looked first at the ILO's multipliers for these 3 types of clean energy, and then we looked at a previously funded USAID program called Green Momentum and how they adapted those multipliers to the context of Mexico. Then we confirmed these multipliers with industry groups and leading firms so that we can say per megawatt, how many people are employed to construct a biofuel farm, how many people are required to do specialized installation, and how many people are required to do maintenance. Then
we looked at. And for today, let's just think about what are the jobs that require specialized skills, so not construction, and are not temporary, so not installation, but really just maintenance. And then we can compare it to the megawatts. So these are the megawatts for each type of fuel in Jalisco. So we have 95, a little over 95 megawatts in biofuels, 64 in wind, and 134 in solar. And if we times that by the multiplier, we can figure out how many people are employed doing maintenance. So there's about 54 people doing solar maintenance, 13 wind, 143 biofuels doing those jobs in Jalisco. But a really important thing to know is how many vacancies will there be a year? And so we applied a turnover rate of 10%, and we based this on LinkedIn study of 2018 that places their worldwide turnover at 9.7. And then looking at Mexico's turnover rates in similar industries, we rounded up to 10. And that gives us 20 vacancies a year. So if we want to look at it again, if we're looking only at ongoing specialized vacancies, we're seeing an oversupply of 1,900 young people entering the job market every year looking for a job in clean energy in just one state. Now, how do we get the other numbers around energy efficiency? We took a similar approach. We looked at a multiplier. We looked at numbers of factories of different sizes and the turnover rate. To get our multiplier, as well as we looked at ILO data, as well as Mexico's Labor Observatory data, the National Occupation and Employment Survey, as well as a collection of articles and interviews with different key sectors in manufacturing, electrical, and automotive industries, as well as in-house studies conducted by IYF and confirmation with the Energy Efficiency Association and others. We arrived at these multipliers, so understanding in a factory, and when we look at industrial production or things like sanitation, what energy efficiency does is it reworks what the working day looks like, because it relies so much on automation, remote sensing, networks, production lines. There's a massive shift in what the skills are that any worker needs. So we found that our multiplier now is that over half of the employees are going to be operators. There's an important section of technicians and engineers. And then we looked at all of the vacancies, and this is just in one state. This is again in Jalisco, which is if we took the sort of average size of the economic unit, because it's broken into quintiles, the midpoint of that quintile. Then we looked at sort of what are all the industrial vacancies just in this state. And we were looking at almost 250,000. And then we applied a turnover rate to that number along with the multiplier, and we got these important numbers around of about 30,000 vacancies that were going to require energy efficiency skills. Now, Diana spoke about how she was able to take her clean energy production degree and turn it into a career in energy efficiency. And I think this is really important to highlight that these three sort of pillars of our energy transition, the transition in what we produce, so a transition to electric vehicles, for example, how we produce energy efficient, so looking at energy efficiency in industry and also in services, as in the case of Diana's, or the energy that we use. What we're seeing is that there's an overarching consensus on what the critical skills are, and that these skills are requiring both new technical skills, but also a new application of them. So when we look at someone who's working around energy efficiency or automation in the production of electric vehicles, or even monitoring a wind farm for those few 20 jobs that there are in the state, they all require remote sensing, addressing patterns, etc. And this is because we're finding that the energy transition relies on many of the fourth industrial revolution technologies. So we did a rigorous analysis of the competency models
across multiple sectors related to the energy transition. And what we found was a consensus around 14 critical skills, and they're listed here. And we did this taking competency models that had been developed by the US Department of Labor, and then we confirmed them with energy associations like Amenir. And so this is what we see as the energy efficiency and automation in advanced manufacturing competency model, which we are seeing as helping to facilitate young people from transitioning from energy production to energy efficiency, but also as the critical skills to further the energy transition. And with that, I'm going to turn it over to Leonardo Beltran, and then we will move on to an interactive activity towards the end of this session. I'm going to just give a brief introduction to Leonardo. Leonardo, I have not met anyone that knows more about energy in Mexico than Leonardo. Leonardo is now a distinguished scholar at a visiting fellow at Columbia University Center for Global Energy Policy. I think it's important to know that he garnered this incredible expertise for years and years in Mexico's energy secretary, as well as serving on the board of Pemex, which is their oil and gas company. I have yet to ask Leonardo a question about how energy works in Mexico and have him not be able to give me a very full answer. So with that, Leonardo, I will let you take it away. Perfect. Thanks very much, Liz, and it's a pleasure to be here. And perhaps let me switch to Spanish, given that it's my mother tongue. Y mil gracias por la oportunidad de estar con ustedes, con Lady, con Daniela, con Pontu. Mil gracias, Liz, por la invitación. Y quisiera destacar las presentaciones que hicieron. Me parecen extraordinarias. Una, digamos, desde el reto que representa escoger un sector que es nuevo y que quizás tiene incertidumbre, y como lo estamos viendo a partir de los datos que presenta Liz, al parecer no es tan cercano como lo que estábamos pensando que representaría el dedicarnos simplemente a la generación de energía eléctrica. Pero aquí quisiera destacar también que no solamente el sector transición energética es la generación, y por supuesto el consumo es un elemento súper relevante, pero también la producción de equipo, ¿no? Y la tecnología. Entonces, cuando hablamos de transición, no solamente hablamos de generación, y quizás ese es un poco el punto que quisiera transmitir. Sin duda, si ustedes observan los estudios del panel intergubernamental sobre cambio climático, una tercera parte de la reducción potencial de emisiones de gases de efecto invernadero provendrá de la eficiencia energética, de cómo mejoramos el consumo de energía. La Agencia Internacional de Energía también ya lo denominó como el combustible oculto, la eficiencia energética. Y bueno, como estamos observando, es oculto, pero además en términos de empleo, pues quizás no mucha gente voltea a ver la eficiencia energética, donde, por ejemplo, si observamos los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quizás todo el personal ocupado en el sector energético llega a ser 250,000 personas. Pero si ampliamos esto a los temas de eficiencia energética y a producción de los equipos de la tecnología, pues evidentemente esta plataforma se incrementa, se expande. Entonces, el primer gran mensaje es: la transición energética no es solamente la generación de energía. La transición energética es generación, consumo, desarrollo e investigación tecnológica. Es toda una cadena de valor. El siguiente gran mensaje que quisiera transmitirles es
Por supuesto, las grandes empresas están buscando que se voltee a ver a la generación porque pues representa inversiones de una gran envergadura. Pero al mismo tiempo esas inversiones tienen que estar apoyadas por la fuerza laboral. Y si bien es cierto que en la etapa de mantenimiento hay una menor cantidad de requerimientos personales, por ejemplo, para desarrollar las palas de los aerogeneradores, requieres gente especializada para poder desarrollar estas palas. O, por ejemplo, para desarrollar el motor o desarrollar cualquiera de los componentes que están en la turbina. En fin, digamos, hay una gran posibilidad de dedicarse a cualquiera de los segmentos de la cadena de valor sin que esto simplemente sea generación de energía, ¿no? Entonces, la perspectiva, más allá de la generación de energía, es de un futuro donde la temática es relevante, donde el presente y el futuro es hacia donde nos dirigimos, la transición energética. Entonces, si queremos dedicarnos a una actividad que tiene perspectiva, pero que además va a representar un estándar de vida relevante, digamos, un ingreso que sea suficiente para poder tener una vida cómoda con todos nuestros satisfactores cubiertos. La transición energética es uno de los elementos que te va a permitir dedicarte a esto, ¿no? Tercero, el tercer mensaje que quisiera comentarles es no solamente en México, no solamente existen las grandes urbes. Ya Liz presentó los casos de Tabasco y de Jalisco, pero esto también se puede replicar en otros estados. Y en esos otros estados también tienes industria, también tienes recursos naturales, también tienes otros sectores que requieren de especialización en todas las habilidades clave para el desarrollo de la transición energética. Entonces, si estamos hablando de la transición, no solamente estamos hablando de la Ciudad de México o de la Ciudad de Jalisco, de Guadalajara o de la Ciudad de Monterrey. También estamos hablando de Zacatecas, de Colima, de Oaxaca, de cualquier otro sitio, porque tenemos recursos naturales, tenemos una planta productiva y la transición energética no solamente pasa por centros urbanos, también pasa por las zonas rurales y también pasa por la vinculación con todo nuestro talento que está en el país. Entonces, los mensajes centrales son el futuro es la transición energética, el presente y el futuro. Segundo, la perspectiva de oferta y demanda laboral va a estar reflejado en la transición energética. Digamos, hoy ya lo estamos observando, ya lo comentó Liz, pero tenemos una brecha de empleos que no está satisfecha. Entonces ahí es donde nosotros podríamos dedicarnos para tener una perspectiva laboral interesante, que te satisfaga profesional e intelectualmente y además de largo plazo. Y tercero, esto puede ocurrir no solamente en los típicos centros urbanos, sino esto puede ocurrir en cualquier parte, en cualquier estado de la República. Y con eso quisiera agradecerle la generosa introducción a Liz y la oportunidad de compartir con Lady, con Daniela, este espacio y sigo a sus órdenes. Muchas gracias, Leonardo.
does anyone have any questions for Leonardo before we begin a brief interactive session? Please feel free to take yourself off mute. Okay, we're going to do a brief interactive session where we're going to start to identify what are the critical skills for energy efficiency through a series of scenarios. I'm going to put the scenarios for all 3 small groups in the chat, and I highly suggest that you copy and paste them into a Word document or a Google Doc or whatever, because there is not an elegant way to share scenarios over Zoom that I have found. So please take a moment to, gosh, it's not letting me copy these, to take these scenarios and paste them. I think I have scenario 1 into a Word document. This is scenario 2 and scenario 3. I'm going to break you into small groups and I will assign you your scenario. You will see what group you're in once you're in your small group, and I'll come and reinforce the scenario. But what I would encourage you to do when you find yourself in your small group is to introduce yourself to your peers, to briefly read over the scenarios, and they're asking you to brainstorm in each case. Please assign a note taker so you can report back. We will have just 10 minutes in these groups to introduce ourselves and report back. I'm going to go ahead and break us into our small groups. We're joining back in our larger group, and we'll hear from both groups. Great. So I'm going to ask my colleague Linda to present their brainstorm of critical skills for a data scientist for energy efficiency. And then I'd love to hear from the group, the robot wranglers group, if they were able to determine any critical skills. Great. So shall I read the scenario as well? That would be fantastic. Thank you. You're a data scientist working with the energy efficiency team in an advanced manufacturing factory. You need to determine what are the critical questions about energy efficiency that could be answered with big data from remote sensors. What data could inform answers to those questions? Where to place remote sensors? How to clean and analyze the data, and how to present your conclusions and limitations of your data. And so what we brainstormed were the 3 questions that Liz provided us. And we decided that some of so there are 3 areas. And the first one is technical skills and data science skills. Do we think, which of those kinds of skills would we need? And we determined that we would need to know something about research, planning, learning questions, methodology, roles. We probably need to know something about remote sensors. We would need to know something about data analysis. The second area was critical thinking and problem solving skills. And we determined that the skills that we would need for critical thinking and problem solving were discretion, understanding what is quality data and what's not. We'd need to know how to ask good questions to clarify if there were something we didn't understand. And given that we were maybe not the subject matter expert, but rather the research expert. And then what life skills, the third area, what life skills would we need? We placed a big emphasis on interpersonal skills and to engage technical experts to assess and analyze the data and the quality of the data that we were gathering. We'd need to be able to organize ourselves, iterate. We'd have to have some leadership skills for sure. Persistence, we're talking about a lot of data, and some teamwork and humility skills, just given that we might be the research expert, but we're definitely not necessarily the subject matter expert in this scenario. And that was our discussion. Thank you so much, Linda. So I just wanted to know, Leonardo, did you hear anything interesting about robot wrangling and critical skills for robot wrangling? Absolutely. Actually, Elizabeth will be the spokesperson. Oh, fantastic. Elizabeth, please go ahead.
Chair. So we, for problem solving, similar, we also consider the importance of analytical skills and experimental skills. So trial and error and going through the steps, planning skills, decision-making, which also can be a communication skill, and then creative thinking to think through some of the different ways that this problem can be solved. And then for communication skills, we noted the importance of written communication, listening, verbal, but also leadership skills and kind of taking initiative on next steps. Knowledge of the components, language skills, organizational skills in order to prioritize what needs to happen when. And then team building for communication and problem solving would be necessary, right? We also noted the 7 C's of problem solving, just to keep that in mind, correcting the task, considering communication, being courteous, completing the task. And then for technical skills, or should I jump into technical also? Sure. Okay. We considered project management, organizational skills again, time management, and then some of the the harder technical skills like programming, software proficiency, systems analysis, understanding how all the pieces work together, and of course, engineering skills. Well, I'd like to thank everyone. This was the end of our talk, but I think one thing that I'd like to reflect upon here is that the critical skills that we keep on hearing from our colleagues in energy efficiency, also clean energy production, but also in the production of new technologies needed to promote the energy transition, is that they are the same suite of skills. And one does not teach the 7 C's of problem solving or the critical skills around data science and presentation and engaging colleagues and humility through memorization. And what we've seen to be the strongest need around the energy transition and skills alignment has everything to do with methodology. Because we can teach these critical technical skills, but without effective teaching methodologies, young people will not be able to apply them in a way that solves problems and brings people in from different parts of an organization. So with that, I'd just like to close on that reflection and thank everyone for their participation today. I know active participation early in the morning is really hard. So I appreciate everyone, and thank you, Ana, for your interpretation. Muchas gracias, Leidiana, Daniela, y Leonardo por sus presentaciones. Thank you, everyone. I appreciate your time. Talk to you later. Goodbye.